buli muntu ayagala omuntu alinga nze okubeera mu kibiina kye. Ekyo si kyange kya Katonda gwe neebaza nti ansiiza akazigo okwegombesa. Tosika kapiteni mu kisaawe ng'ate akyateeba ng'asambisa abiri gombi ne gateeba ate n'oteekayo okugezesa. Ekibiina kino kyagala mutindo era mu kiseera kino omutindo ku kaadi y'ebusiro kitegeeza kulonda nze. Omanyi waliwo ebiseera nga blowing your own trumpet is a good thing. Kwegamba okwesoma nga we marketing nga kiri okay. Naye waliwo thin line between blowing your own trumpet no crossing mu pride. Ekitiibwa ekyo kwegamba nga ogyewulira ng'olowooza gwe wa mugaso, ng'olowooza other people are insignificant. Lwaki ntandika video eno bwe nti Ssegona. Ssegona was an epitome of a very proud person. Omuntu ali proud, agyewulira, alowooza nti wabeera mu room ya mugezi. Ebintu bino tubirabye mu ba legacy politicians abakuluko mu myaka nti bajja mu nfo nga bambadde suuti ne bayisaamu amaaso abavubuka abato, ne bayisaamu amaaso abantu nga bakupasiivinga okuba nti bakusinga education. Ojja kubalaba ebiseera ebisinga nga bafrontinga ebitabo byabwe. Nze nasoma nnyo, nyina masters. What's a masters? That's a basic thing. Nabagamba nyina masters ezi. Era nawe badde eno kaizao. Naye nga nkola ki? Ndi ku YouTube njasama. Ndi ku YouTube njasama more qualified than Ssegona. Sikulimba, it's the truth. Mwana wange. Kino kyengezaako balaga nti ebitabo it's nothing. Abantu bangi basomye. Kati gw'ojja mu public n'ogezaako tukuba ebitabo. Kubanga olina masters in law. Sajja agamba alina masters in law kwegamba wanjawulo. It's nothing. Si muntu wa bulijjo. A masters is basic. Tuli mu 2025. Tetukyali mu 1900. Yes, sebo. Bantu bangi balina masters. So okujja nga olowooza oli proud over a basic thing. Eventually, time catches up with you. Eventually, you become exposed. Eventually, obulamu bukukakkanya. Katonda tali amandaazi. Akukakkanya. Mu kaseera kano wenjogerera, Medard Ssegona ebiwawaatiro baabitemyeko. Omusajja yali aflyinga high ng'agamba nze okitegeera n'agamba it's okay. Okwesomamu to market yourself. Naye kikole mu ngeri eri polite. Tubiraba nnyo mu basambi b'omupiira abava mu South America. Abantu nga Lionel Messi. Abawakabi naye nga mukakkamu. Mulimu abasambi b'omupiira nga bafirika nga bakabi nga bakakkamu. Nkoona kuki? Culture. Waliwo culture ey'enjawulo between Africans, abantu ava mu South America n'abantu ba Europe. Kyova olaba nti Ronaldo ayimirira n'agamba nze asinga. Wogenda mu Europe it's okay okweyisa bwoti. Wogenda mu Europe it's okay ogamba nze owakabi. It's accepted. Mulimu cultures nga ebintu bino abantu bagenda kukulaba n'eriiso. Cultures zaffe zipasivinga ebintu differently. You have to respect that. Mu kaseera kano honorable ajja mu bantu ali mu competition n'akikosanga weapon. Eventually abantu bagenda soma mu pride yo. Ssegona bamumye card. Bagiwadde omudongo, omukubi w'eŋŋoma, omuntu ayimba obuyimba ng'akosa ekiroboozi. Mataasi Walukagga. Mu video ya leero tugenda kukoona ku Honorable Ssegona tulabe kikyagamba after losing the card. Katandike video. Ekyobutampa kaadi mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi. Balina bye baagala bye sisobodde kukola. Ebimu bayiza n'okuba nga tebabimbuulira nga byabalema communicating. Olaba ne mu kaseera nga ali wansi akulaga nti si kyekizibu. Akulaga nti bali kyekizibu. But he's not the problem. Lwaki? Katubere real. Bw'otunuulira omwami ono, according to him, mu ndowooza ye, society gy'abaddemu, abantu babadde competinga nabo, abantu ababadde bali okumwasesinga, abantu abadde balina omuwa card abasingira wala. I mean, who are you compared to myetegeera kinganga obwana obuva e Kampala ne bujja mu kyalo ne bweyambala bwambazi Crocs kiba kyanjawulo nnyo kufa abaana baaki ab'omu kyalo. So omwami ono ndowooza yetwala mu kategori eyo nti wendi abantu abanneetoolodde
kigenda bazibuwalira nnyo okutuukawo kyovula buli kaseera atukuba ebitabo atukuba oluzungu okitegeera bino ebintu bimanyiko historically nze ndi wa kitiibwa nze nkola okitegeera wewe abantu kuba kujooga kuba kunyooma ng'olaba nti abantu bonna abakwetoolodde they are nothing compared to you bw'owuliza ebigambo byeyakayogera kati kirabika mwase like who are you to assess me singa kibadde kisoboka yeyandibadde yevetinga yeyandibadde yewa card I mean kino ekibiina kirina kubeera kiki ono omwami simumanyi nnyo but there's a clip eganye okuva mu bwongo bwange oyo Kyagulanyi terms ebbiri bwe ziggwako okitegeera like according to him wa kitalo nnyo now personally njagala nnyo abantu bwe batyo saagala muntu yeenafuya saagala muntu atambula kinagambye kiri nti there is a line kiri okay we marketing kwegamba olina okweyogerako olina yes you have to be yourself naye crossing a line no sometimes tekuba crossing a line naye nga bwe nkugambye kubanga gwe wamwe musiibira mugaati guliko blue band bw'ojja n'ogulaga muffe abaasibidde akawunga naw saagala muntegere bubi sigamba nti temutegerwa temusomye nno naye tukkirize emusosa tetusobola kwenkana tetusobola kubeera nga twenkanankana so nze ne bwe njogako akatono ennyo muyinza okipasivinga obulala but for me from the bottom of my heart I am okay tell the world that I'm okay era saagala muntu ansaasire bwe kibanga ekyakoleddwa si kituufu basaasire eggwanga ekibiina kyange nkyagala nnyo naye kaadi yakyo ekiba kigitutte ne kigiwa omulala kigigabe waliwo abadde bampa amagezi tijulira ne ŋŋamba nedda sijja kujulira the decision which was taken ku last minute ekyasaliddwawo ku ssaawa envanyuma kyasaliddwawo abantu abatatamidde bwe ndowooza so mbagambe ndi oke ebyobufuzi bya gundi alagidde gundi takola nsobi ono taddibwamu ono talina kwebuuza bibyo bya bulabe naye ekintu kyekimu kyali mu kukola kati bakumye kaadi okitutte bubi otandise okwebuuza beebaani abo gwennyima otya kaadi who are you okunnyima kaadi kankiddemu ngenda kirepeatinga mpanga akalulu kawedde oba takuwa kaadi the best candidate one ddayo okiringa ekola ebintu ebirala waliwo obulamu nga tunakuyingira mu byabufuzi wayirooya ddayo mu law firm tandika okurepresentinga cases kwegamba tokyesibaako nnyo don't make politics your life exactly oba kuwangula mu primaries n'ogezaako okujja mu ngeri yonna endala kiri embarrassing wandi reserving the respect oba ekitiibwa kyolina mu kaseera kano notakola nsobi y'emu ojja kujja ku ballot ofune 1%. Naye, this is something ekinemye okutegeera. Naddala ku baami bano abasomye, abaami ba masters, abaami b'ebitiibwa. Bw'owuliriza enjogera yaabwe eyo enyooma kale oba ekakanya abantu, balina ekintu kyekimu. Bw'oba olaba ng'onoomuntu oba ba EC oba kino ekibiina buli alimu takujaamu, tandika ekibiina ekikyo. You get it? Yeah. Olaba abantu abasinga bayombesa mpuguro tandika ekibiina kye. But to me I'll be like, bwabanga alaba eno tajaayo, endowooza yammwe tajaagala, it's okay, tandika ekibiina ekikyo, eky'abantu abasomanga ggwe, eky'abantu abatali batamiivu, eky'abantu abanakugamba nti tetukuwadde card and you take it in good faith. Okitegeera. Bwabanga olaba nti bano abantu batankana, do not associate with them from the beginning. Toteekayo mpapula zo. Do not even go nti nsaba card, no. Kubanga endowooza yaabwe ntono nnyo ku yiyo. Eyo yaba masters, eyo yaba kitiibwa, eyo yaba amasuuti. So why do you bother? In the first place, wali eri watwalirayo empapula zo, you were hoping bagenda kuwa ggwe. Singa bakuwa card, you wouldn't think babadde batamidde oba baasoma. All those would not matter. Naye kati bimataringa because they have gone against you. Go post a choose. Exactly. So in the beginning, kino nsaba bonna abali eyo. Bw'obanga olaba ekibiina kyoyagala okwegattako oba singa okutegeera, oba singa ebitabo, oba lowooza naye tebavaayo, ekibiina kiveemu. Okola ekikyo. Kola ekikyo. Olaba bino ebibiina bya bwereero. Tekayo buteesika sente. Munyago yakoze ekikyo n'akuba ekisaayi. Wakirabye? Exactly, yes. Because
Munyagwa had capacity ogenda mu FDC, PPF, anywhere. But bali tebamukolera. He's like, no, endowooza yange njagala ebeere bw'eti. Yes, and that is okay. Masters. Yes, kati omwami ng'one yasoma. Ayina masters in law. The best thing for this gentleman, ono yasoma ennyo. Agende yegayirire isi oba aguleyo ebibiina kubanga ebibiina bingi aguleyo ekibiina afuuke president w'ekibiina ekyo simanyi lwaki aba yeesimbawo ku buno obufu obutonotono bwa MP. He's capable of being a president. Okitegeera? Yes, yasoma. Naye bino ebyokuvayo cause you have lost a card. Kaadi zaabwe engeri gye baazikolamu simanyi oba baŋŋambye mbambi mu lunaku lumu. Aina phases of stress kwegamba face yonna ejjuddeko stress. Naye no kadi si nnyangu. Si byangu. Nakigamba nti enebeera investment mu bantu bano. In their world okufuuka MP is a job. Kyova laba kifiirako. Kyova laba nti watafuna card kimukuba akozze mu lunaku lumu face waliwo ekikyuse. Omusajja ayina engeri gy'ala atunulamu. Mu kaseera kano omulaba nga he's concerned. N'amaanyi. He's worried. Ono omwami ayogeza maanyi. Kansooke muwe kino. Si musajja musiru. Eno video si kumuteeka wansi mbutategeera. He's a smart man. He's worried amanyi ekiddako. Akimanyi nti move yonna gye nkola finito. Kaweddemu. Tasobola kuddukiramu NRM eyandimuwaddemu akakisa akatonotono okompitinga nga bakamubbidde. Okitegeera? Kwegamba ng'omuntu omugezi akimanyi finito kawedde. Parliament egenze. So mu kaseera kano nze advice nani muwadde kola ebintu ebirala. Focus on other things. Ali stressed. Retire with respect. Waloka video ke twalaba sometime back ng'ayogeza ekikonfi ng'agamba nze okitegeera nze deservinga. Watch. Look at me. Look at my CV. Why do you have to deceive yourself? That there is a mischievous possibility of the party choosing someone less qualified for this job than me. Kansokenga posing wano. Qualifications tuwagala bare minimum form 6. Otuwe ground whether ina masters kanana it doesn't matter. Ngawe nagambe si kikyamu to blow your own trumpet. Naye format. Mu video yegulo nagambe nti body language ya Ssegona maybe tewali alachi mugambye. Ne body language ye kuwa vibe y'omuntu ali proud. Ayisamu abantu amaaso. Ayinza oba takikola intentionally, surprisingly. Nga akuza ayogera bw'ati. Naye as a leader, as a person in a position of authority, ayina okukyusaamu. Ebintu ebimu osobola okwetraining, osobola okwestudyinga, recording ng'oyogera ng'oli wekka olabe body language. Kikuyambeko studying communication style yo, kikuyambeko olabe facial expressions zo. Sseggona waba ayogera abanga omuntu anyooma. He can easily be perceived. Omuntu amulaba ng'ayogera, omuntu amuwuliriza ng'ayogera. Ayinza okulowooza anyooma. Ayisaamu abantu amaaso. Nga bw'ogambye, eyinza okuba nga si ye intention ye, oba kiyinza okuba nga si kyakola. Naye omuntu amulaba bw'agenda okitegeera. Presented my CV, I've presented my ideas, and everybody would agree. That's if somebody is not drunk, someone is not possessed by evil spirits. I'm sure everybody would agree that I'm more qualified for this job than the others. And this party has a sense of class and quality. Does Parliament still make laws? Is there somebody vying for this position as qualified as myself? Naye bwe tubeera benkanya, this could be his mode of campaigning. Omanyi wawa abantu, I think ne mukapiira, ne mu competitions okudduka, ne tuwagira nnyo tiimu yaffe, tunafuye tiimu eri endala. Oluusi bw'ovaayo ne weeyogerako bw'otyo, kikuyambako okudemotivating oli yenna abadde ayagala okwesimbamu. Style engeri gy'okikola matters. No, that is how you have to do it. Kubanga kati nze bwe mba siweza bitabo, nga siina masters in law, ne neetulamu bwe nti nga nakoma mu P4 ngamba, bare minimum requirement form 6. Anti kati omwami ngono bw'avaayo n'ayogera bw'atyo n'ayogeza ekikonfi ki-intimidating abali ba opponents. But buli muntu azze okwetabamu alina form 6. Anti ogenda kusanga oli ng'agamba abantu bayinza obutannonda, bayinza okugamba baagala oshageera. So oyinza osanga nga weewa abantu agenda okikeninga out, oli n'akita ne bamulekera position. Naye nga ye engeri gy'awangulamu ya ku-intimidating abantu abalala. Nalabye Mathias Walukagga ng'akona ku nsonga y'emu. Bare minimum requirement ya MP form 6. Teweetaaga kubanga wasoma nnyo, teweetaaga kubanga olina ebintu eby'enjawulo
tebaasoma nnyo ba MP baffe okimanya ekyo pate zonna abasinga obungi tebaasoma nnyo most of them education si y'amaanyi kasita muyingira parliament bagenda kukatiiki nga wali bagambe mwenna mwasoma bino ebya masters oba olina by the way kikuyambako mu ndowooza mu ngeri gye weeyisa mu ngeri gy'okolamu ebintu byo naye it's not a requirement okufuuka MP Mathias Walukagga yavuddeyo n'asanyuka bamuwadde card n'akona ku nsonga zino ezimu watch Basebo ne banyabo erinnya lyange nze Sam Mathias Mulumba Walukagga duka ekibabu Mayor wa Chenga Town Council ali wansi wa National Unity Platform ekulembera President omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu nambudde buno nebaza Katonda okubeera nga yansobozesezza okubeera nga mpangula kaadi nebaza Katonda nnyo n'obulamu bwange bwonna Mukama weebale nnyo kukinkolera nze naweereddwa kaadi oba flag ya National Unity Platform okukiikirira abantu ba Busiro East mu lukiiko olukulu ssetteeserezo olw'eggwanga Parliament ya Uganda nebaza akakiiko k'okulonda olw'omulimu gwe kakoze n'amaanyi n'amagezi ate era nebaza abalonzi ku ground era nabo basobodde okunteekamu obwesige ne bagamba nti gw'osaanidde gw'olina otutwala mu Busiro empya ate era nebaza abantu mwenna abazze bansabira nebaza bembadde nvuganya nabo mwenna sinze mbadde mbasinga amagezi oba ebitabo b'okutegeera naye waliwo Katonda kyaleeta omuntu n'amuleetera ebiro bye nange nzikiriza nti bino byebiro byange wabula mbasaba ekintu kimu nga bwe nzize nkyogera bulunye kibwe sifuna kaadi yakubeera emabega w'oyo anaaba agifunye nammwe baganda bange abatagifunye nkakasa nti mbadde mulina ebirowoozo ebirungi ebitwala Busiro East mu maaso wabula nabasinza omukisa oba oli awo n'obuwagizi era nsaba nammwe mujje munneeyungeko ebirowoozo ebyo bisobole okubigatta ku byange for the betterment of Busiro East constituency tusobole okugitwala mu maaso njabba noonyaako tukyali eno mu campaign ejjinja ne president yabba noonyaako kinoomu twogeremu tulabe bwe tutwala ekitundu kyaffe mu maaso ate tuleme kutemaatema mu bululu nkakasa nti nno ffenna ababadde mu vetting process tuli basajja bakulu ababadde basaanira okuweebwa kaadi naye mba nagifunye omu ate ngeri erina kufunibwa muntu omu nja kubasaba tukwatagane tutambulire wamu ekyo Mukama nsaba buli omu amuwo okwefumiitiriza okungi ennyo n'amagezi ag'ekika ekyawaggulu nga tutwala pulezidenti waffe mu ntebe nga bwe yagambye nti ng'atwala Uganda empya a new Uganda now as the president is taking Uganda in a new Uganda now I'm also going to be taking the voters of Busiro East constituency in a new Busiro East now. So tetukyalinayo budde bw'ogamba nti tomorrow but one next year wabula kyomulina okumanya nti twetaaga Busiro empya olwaleero twetaaga Uganda empya olwaleero so mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda abankuumire Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale to me ekyo kyetuyita obwetoowaze yes oli ayinza okugamba ayogedde bye kubanga ye yawangudde there's that possibility naye okukkiriza nti yes mpangudde but nyinza okuba sibasinga mu bitabo nyinza okuba sirina masters in law but it doesn't mean I can't represent my people okitegeera so nga bw'asabye nti bali bonna bamweyungeko actually yo point ya magezi nnyo kubanga ideas zo ziyinza obutabeera ideas zange naye bwe tugata ideas zaffe ate muvamu ekintu ekirungi so I think bonna bakwatire wambinene bya masters babijjeewo binene ebyobutafuna card babizze emabega bwabanga indeed intentions zaabwe zaali nnungi exactly kambuza abatulaba video girabye tukonye ku mbeera ya Ssegona Medard teyafunye card ne bagiwa Mathias Walukagga mu kaseera kano tutandise omulaba ng'afujja obusagwa ng'atandise okussaawo embeera ng'oyinza okugamba either ayinza okukyusa ekibiina oba ayinza okujja nga independent njagala oteeka endowooza mu comment section wansi awo ku bye twogeddeko tujja bala mu video eddako peace